ஹாய் ப்ரோ, சவுண்ட்லாம் கரெக்டா கேக்குதா? ஹாய், ஹே என்ன இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்க? சாய் தம்மா ஹாய் ப்ரோ, சவுண்ட்ஸ்லாம் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ, தெரியுதா? சூப்பர். ஹாய். 11 o'clock ஆச்சு, ஒன்றும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. சரி, அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஹாய் அபி, பிரமீளா. தூங்க போலியா? விஜய் ராகவேந்தர் பாபு. ஹாய் ப்ரோ, நபிதன். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் பேக். ஹாய். ஹாய் தனுஷ். சூப்பர். லைக் பண்ணிருக்கீங்க எல்லாருமே. ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? நான் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. சவுண்ட்லாம் கரெக்டா கேக்குதா ப்ரோ? ஒன்றும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. ஓகே. அது கேட்கல போல இருக்கு. அந்த சவுண்ட் வரலையோ? வருது வருது. ஓகே ப்ரோ, இப்போ வந்துருச்சு. வணக்கம் வணக்கம். வாசு, பீட்டர்சன், கதிர், ஈஸ்வர். சாய்தமா கேமிங் எங்க ஆள காணோம்? ஹாய் ப்ரோ. 11:30 பட் அப்புறம் எதுக்கு 11க்கு போட்டிருக்காங்க? நம்மளுக்கு ஓபன் ஆச்சு. ஓகே, இன்னும் 20 மினிட்ஸ் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்க ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எனக்கு. பிரைம் கேமிங் யாருன்னா அமேசான் தான் ப்ரோ நம்மளுக்கு பிரைம் கேமிங். ஓகேவா? இப்போ மாத்திட்டாங்க. அமேசான் பிரைம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் கேமிங்னு மாத்திட்டாங்க. சாய்தமா கேமிங் நான் அபிஷியலாவே இப்போ ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் இப்போ. அவங்க எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அமேசான் பிரைம் கேமிங் பத்தி சொல்லிடுறேன். இந்தியாவில் நீங்க அமேசான் பிரைம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்தியாவில் இப்போ பிரைம் கேமிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நிறைய கேம்ஸ்லாம் கேம் லூட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைம் பண்ணலாம். நீங்க யூஎஸ்ல அதர் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அமேசான் ட்விட்ச் பிரைம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல? நம்மளுக்கு வந்து அமேசான் பிரைம் கேமிங், அவங்களுக்கு ட்விட்ச் பிரைம். ஸோ அந்த பிரைம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ட்விட்ச் பிரைம் கேமிங் போட்டு பாருங்க. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டு கடற்கன்னு வந்தேன். சாயத்தமா கேமிங் காணும். 11:30க்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேமா. ஹாய் ப்ரோ. ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான் பிரைம் யூஎஸ் நீங்க எடுத்துட்டீங்கனாலே இந்த பிரைம் கேமிங் வந்துடும். ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிரசன்ட் பண்றாங்க, ஸ்பான்சர் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ட்விட்ச் பிரைம். PS4 ப்ரோ இஎம்ஐ வாங்க முடியுமா? ஆர் சிங்கிள் பேமெண்ட் பண்ணணும்? இல்ல, இஎம்ஐல வாங்கலாம் ப்ரோ. அமேசான்ல இருக்கு, இஎம்ஐல வாங்கலாம். பிரைம் கேமிங் காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான் பிரைம்லயே வந்துடும். மாசத்துக்கு $10 ப்ரோ. நம்ம ஊர் காசுக்கு 900 ரூபாய் வரும். ஆர்டிஎக்ஸ். ஆர்டிஎக்ஸ் ப்ரோ. பேட்டில்ஃபீல்ட் 20 பார்த்தேன் ப்ரோ. செம்மையா இருக்கு. ட்ரெய்லர் செம்மையா இருக்கு, பார்த்தேன். பார்ப்போம். இவ்வளவு பேர் முழிச்சிருந்து பாக்குறீங்க, பரவாயில்லையே. 11 AM போட்டிருக்கா. நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, பட் ஏன் இன்னும் இதுவாகல? அப்ப நம்ம 11:30க்கு வந்திருக்கணுமோ? Bro, no card is working on my PSP. Do you know why? No card means? Okay. Credit card, debit card. ப்ரோ, மாஸ்டர் அண்ட் விசா ரெண்டு கார்டு தான் ப்ரோ நம்ம யூஸ் பண்ணணும். உங்களோட கிரெடிட் கார்டோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகணும். ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்என் அக்கௌண்டோட மேட்ச் ஆகணும் ப்ரோ. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். பிஎஸ்பி ஒழுங்கா ஸ்டாக்கு வர ஜூன் 9th வந்து ஸ்டாக்குக்கு போயிருக்கு ப்ரோ. ஜூன் 9th வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் போயிருக்கு. நம்மளுக்கு தான் தெரியல. ஆக்சுவலா இப்பெல்லாம் சைலண்டா தான் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா மானிட்டர் பண்ணணும் ப்ரோ. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்த்தேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் நீங்க தான் பண்ணிருக்கீங்க, பார்த்தேன்.
கூல் ப்ரோ, இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்க, பரவாயில்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்மர் ஃபெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன கேம்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, அப்கமிங் கேம்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அமேசான் கேம்ஸ் நியூ MMORPG, அது என்னன்னு தெரியல. நியூ வேர்ல்டு டீப் டைவ்ன்றாங்க, அது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஓபன் 22ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா EA Play Live. இது வெறும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோ கேம்ஸ் மட்டும் இல்ல ப்ரோ, மியூசிக்கும் சேர்த்து வருது போல இருக்கு. சூப்பர். பிரைம் கேமிங், ஆல்ரெடி பிரைம் கேமிங் நம்மளுக்கு இருக்கு ப்ரோ, நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனா மொக்கையா தருவாங்க. மொபைலுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா தருவாங்க. மொபைலுக்கு வந்து ஏதாச்சும் கிரிக்கெட்னு ஒரு கேம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா ஏதாவது தருவாங்க. அப்புறம் லூடோ கேம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு DLC மாதிரி. இந்தியா பிரைம் கேமிங் வேஸ்ட் ப்ரோ. பெஸ்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபார் PS4, நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. SSD கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்து கிடையாது. SSHD இருக்கும் தெரியுமா, அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் PS4க்கு. ரொம்ப பைசா செலவு பண்ண வேணாம். காம்பினேஷன் சொல்ற கலைஞர் டிவி வித் PS. நெக்ஸ்ட் மந்த் சேலரி வாங்க நானும் ப்ரோ. எனக்கு ஓசியில் தான் ப்ரோ கொடுத்தாங்க. எங்க வீட்ல ஆக்சுவலா ஒரு கலைஞர் டிவி இருந்துச்சு, பட் ஒர்க் ஆகல. ஓகே, ஷோ ரீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11:30 தானா? இப்ப நம்ம வந்தது கரெக்ட் டைமா இல்ல எப்படி டிஸ்கனெக்ட் போயிட்டு பண்ணலாமா, இல்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமா? 34 பேர் பாக்குறீங்க, 34 பேர் லைவ்ல இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இந்த லைவ் புதுசா வர கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைவ் ப்ரோ, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்கமிங் கேம்ஸ் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா E3 மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இது, அவ்வளவுதான். E3க்கு முன்னாடி E3யோட கண்டினியூஷன் தான் வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் பிகினிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இப்போ சாய்தமா கேமிங் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார், அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தேன், தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரி, ஆக்சஸ்க்கு ட்ரை பண்ண வந்துச்சு. மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஈவில் டெட்டா, பட் இன்னைக்கு ஈவில் டெட் வருமா தெரியலையே ப்ரோ. எல்டன் ரிங் ஈவில் டெட் யார் ப்ரொடியூசரு? அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கனாலே போய் கிடைச்சிடும் ப்ரோ. அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கனாலே வந்துடும். பட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு சப்ஸ்கிரைபர் சம்திங் ஏதோ வச்சிருக்கணும் போல இருக்கு. என்ன காம்பினேஷன் தெரியல, ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி இருந்துச்சு, அதை ஃபில் பண்ண வந்துருச்சு. நான் வராதுன்னு நினைச்சேன். ஏன்னா நம்ம வந்து காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் வாங்கின்னு இருக்கோம். தெரியல ப்ரோ, கேட்டோன்னு எனக்கு கிடைச்சு. E3க்கே கொடுத்துட்டாங்களே ப்ரோ எனக்கு ஆக்சஸ். E3யே நம்ம லைவ் பண்ணலாம். ராக்ஸ்டார் கேமிங் பத்தி அந்த இதுல நியூஸே இல்ல ப்ரோ. ராக்ஸ்டார் பத்தி ஒரு நியூஸும் இல்ல. எல்லா யூபிசாஃப்ட், எக்ஸ்பாக்ஸ். சூப்பர் ப்ரோ, யூ ஆர் டெலிவரிங் குட் இன்ஃபோ அபவுட் PS4, கீப் டூயிங் போஸ்ட் மோர் வீடியோஸ். கரெக்ட், கண்டிப்பா. PS4க்கு நிறைய இருக்கு. இப்ப நீங்க கூட யாரும் சொன்னீங்க நிறைய கார்டு இஷ்யூஸ் இருக்கு. நீங்க கார்டு இஷ்யூஸ்க்கு நான் ரெடி ஐ மீன் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன், பட் போட தான் டைம் இல்ல. கண்டிப்பா பண்ணிடுறேன். ரூம் டூர் போடுறேன் ப்ரோ. கொஞ்சம் ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆயிட்டா பண்ணலாம் ப்ரோ. அபிப்பிராயம் இல்ல. குட் நைட் ப்ரோ, தூங்குங்க. இது லைவ்ல இருக்கும், நாளைக்கு கூட நீங்க பாத்துக்கலாம், இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது எப்படி இருக்கு, எப்படி போகுதுன்னு தெரியல. மொக்கையா போப்பதா இல்லாட்டி நல்லா போப்பதான்னு தெரியல. ஆனா பக்கா கிளாரிட்டியோட இருக்குமா, அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. என்ன எரர் ப்ரோ? கார்டு இன்வாலிட்னு வருதா ப்ரோ? உங்ககிட்ட ஒன்னு கேட்கணும் ப்ரோ, ரொம்ப கியூட்டா இருக்கீங்க. கலாய்க்கிறீங்களா? டாக்டர் ஷின்சானா ப்ரோ, நீங்க என்னென்ன கேம்ஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க? நான் சீரியஸாவே எனக்கு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இந்த இன்னைக்கு லைவ் ஈவெண்ட்ல இல்ல. ஜஸ்ட் அப்படியே வந்தேன். அரவிந்த் சண்முகம் வந்துட்டீங்க போல இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. அப்படியே லைக் பட்டனை தட்டுங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ அரவிந்த் சண்முகம். இன்னைக்கு ஃப்ரீயா நீங்க நைட்டு? PS5 போய் சேல் பண்ணிட்டீங்க, மனசே கேட்கல.
Hi bro, in Tamil in Tamil your channel is very different, very informative video daily about gaming. ஆமா bro. 90 minutes coverage தானா? அப்ப பரவாயில்ல bro. 90 minutes தான் பண்ணிடலாம். பிரச்சனையே கிடையாது bro. Bro, your videos are so useful. Thank you bro. இந்த மாதிரி எனக்கு cheer up ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேன். நீங்க எல்லாருமே போடுறீங்க அப்பப்போ, பட் ப்ரோ உங்க கண்ணும் பண்ணு ஏன்ப்பா சிரிக்க வைக்கிறீங்க? ஓகே, கம்மி பண்ணணும்ப்பா. டைமே இல்ல, உங்க ஒழுங்கா தூக்கம் இல்ல, அசிங்கமா இருக்குன்றது தெரியுது எனக்கு. கம்மி பண்ணணும் ப்ரோ. எபிக் கேம்ஸ் அக்கௌண்ட் யூபி சாஃப்ட். ஹாய் ஜிஆர் ரீஸ்பான் சூப்பர் ப்ரோ இன் தமிழ். தேங்க்யூ ப்ரோ, என்கரேஜ் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரோட் டு 50 லைக். தேங்க்யூ ப்ரோ. நான் மெயினா வந்து உங்ககிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் நான் லைவ்க்கே வந்தேன். யாரோ நீங்க லைவ் இல்லைன்னா பண்றதே வேஸ்ட், போர். ஆனா பட் நம்ம லைவ் பண்ணி வச்சா மறுநாள் பார்க்கலாம், அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஐ ஓன் PS4 பட் நாட் ஒர்க்கிங். ஏன், என்ன ரீசன் சொல்லுங்க? அந்த எரர் கோட் எனக்கு அனுப்புங்க ப்ரோ. எரர் கோட் இதுலயே பேஸ்ட் பண்ணுங்க, பார்க்கலாம். எரர் கோட் பேஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. எரர் கோட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன எரர்னு. ஹாய் ரிச்சு, என்னமா தூங்கலே நீ? திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வீடியோஸ் தமிழ் யாரும் பண்ணல. ஓகே ப்ரோ, அதான் நம்மளுக்கு தேவை. சோனி E3 கண்டிப்பா வரும். பிளே ஸ்டேஷன் வரல ப்ரோ. பிளே ஸ்டேஷன் பங்கெடுக்கல நான் கேள்விப்பட்டேன், பட் ஈவெண்ட்டை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ப்ரோ என்னது இது, எனக்கு புரியல. E3 மாதிரி இது ஒரு ஈவெண்ட், அப்கமிங் கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்றாங்க. சாயத்தமா கேமிங், நீங்க ஏதோ சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் கவனிக்காம விட்டேனா இல்ல ரிப்ளை பண்ணிட்டேனா? செக் பண்ணி சொல்லுங்க. கிரிக்கெட் 19 சிடி பிரைஸ் அதிகமா இருக்கு, சீப்பா வாங்க எனி ஐடியா ப்ரோ? கிரிக்கெட் 19 இருங்க பாத்துடலாம். கிரிக்கெட் 19 PS4 தானே அது? என்ன ப்ரோ அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குமா அந்த கேம்? 3500 இருக்கு. கிரிக்கெட் 19 இன்டர்நேஷனல் எடிஷன் தான் ப்ரோ அதிகமா இருக்கு. அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குமா இந்த கேம்? பட் எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸ்ல இது ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறேன். எரர் ஓகே ப்ரோ. எரர் 4910 and Take Two Interactive Rockstar parent company participating in E3. Okay, June 13 or என்ன விட இவருக்கு செம்மையா தெரிஞ்சிருக்குமா? சாயத்தமா கேமிங் என்னோட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு. வேற வில் அனௌன்ஸ் GTA 5 ப்ரோ. ஆல்ரெடி GTA 5 தான் இருக்கே ப்ரோ. GTA 6 தானே வரணும். ஓகே ஓகே, GTA 5 ஃபார் PS5 and Xbox. பார்செக்னா என்ன ப்ரோ? ஓகே, அவர் எரர் கோட் கேட்டாரு, என்னன்னு பாத்துருவோம். அவரோட எரர் கோட் போட்டா வேற ஏதோ போகுது. ப்ரோ கரெக்டான எரர் கோட் மாதிரி தெரியல ப்ரோ. உங்களுக்கு கரெக்டான எரர் கோட் மாதிரி எனக்கு தோணல. இந்த நம்பரே வரல ப்ரோ. சம்திங் NWSU அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ரோ. CE அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும். உங்களோட எரர் கோடு வந்து எக்ஸாக்டா தெரியலையே. 45910 இந்த கோடே இல்லைன்னு சொல்லுது ப்ரோ. ஹாய் டாமினிக் வந்து டீக் பண்ணிருக்க. சக்தி, முகமது இம்ரான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இன்னைக்கு ரீஸ்டாக் இல்லப்பா, நாளைக்கான வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்களா? கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல வந்து நான் டக்குன்னு போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். PS5 எப்போ வரும் எனக்கு தெரியல ப்ரோ. யூ ஆர் கோயிங் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஸ்ட்ரீம் E3 லைவ் தமிழ். ஓகே ப்ரோ, ஆனா ஆக்சஸ் வரணும் ப்ரோ. அது ஆக்சஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ? அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க, நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் தரணும் ஸ்பெஷலா.
ஓகே, ஃபோன் ஹாட்ஸ்பாட் போட்டு PS5 கனெக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஹாய் அஜய் சந்தோஷ் வந்துட்டீங்க போல இருக்கு. பாருங்க அவரு சொல்லியிருக்காரு கிரிக்கெட் 19 வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. கேம் பாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மாசத்துக்கு 50 ரூபா தான் ப்ரோ. இப்போ இன்னைக்கு ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. 3 மாசத்துக்கு கேம் பாஸ் 50 ரூபாய். நீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு யூசர் ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு விளையாடி தீர்த்துடணும். ஆனா பட் டேட்டாலாம் நீங்க சேவ் பண்ணதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. வேற ஒரு யூசர் ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க இது பண்ணலாம். ஒரு நாள் டேஸ் கான் லைவ் போடும் கண்டிப்பா ப்ரோ, போடுறேன் ப்ரோ. பிரைம் கேமிங் இந்தியா எப்பயும் வந்துருச்சு, பட் ஒரு மொபைலுக்கு மட்டும் வந்திருக்கு. உங்களோட அமேசான் பிரைம் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தீங்கனாலே அதுல ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க, பிரைம் கேமிங்ன்ட்டு. அவர் கரெக்டான எரர் கோட் போட்டாருன்னா பார்த்து சொல்லலாம் ப்ரோ. இது யூஎஸ்ல நடக்குது ப்ரோ. நம்ம டைம் இந்தியாக்காக அவங்க பண்ணலையே. ஃப்ரைடே 13th நான் கூட இந்த டிஸ்க் வாங்கணும்னு நினைச்சேன், வாங்கல ப்ரோ. பட் PS நவ்ல இருக்கு, ஆனா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணல. நான் PS நவ் இருந்தா தான் விளையாட முடியும். 40 MBPSலாம் அதிகம் தான் ப்ரோ, சூப்பரா விளையாடலாம். 10 MBPS தானே நல்லா விளையாடலாம். ஸ்ட்ரீமிங்லாம் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் 25 வேணும், இருந்ததுன்னா லேக் ஆகாம வரும். Then you are going to be the first person to live stream gaming. இதுவும் கேமிங் ஈவென்ட் தான் ப்ரோ இது. தேங்க்யூ ப்ரோ, எல்லாருமே லைக் பண்ணிருக்கீங்க. யூஎஸ்ல பிரைம் கேமிங்க்கு Battlefield 4 ஃப்ரீ. ட்விட்ச் பிரைம்ல போய் பாத்தீங்களா? பட் பிரைம் கேமிங் அங்கிருந்து நம்ம கிளைம் பண்றதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். சிலதெல்லாம் வராது, சிலது ஒர்க் ஆகும். ஆனா நான் சில இதெல்லாம் GTA எல்லாம் கிளைம் பண்ணியிருக்கேன். 1 மில்லியன் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான் பிரைம் கேமிங் வச்சு கிளைம் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க 1 மந்த் ஃப்ரீ வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணலாம். அமேசான் பிரைம் கேமிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டுங்க. ஆனா கண்டிப்பா உங்க கிரெடிட் கார்டு கேட்கும், கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு போட்டு 1 மந்த்துக்கு மட்டும் ஃப்ரீ எடுத்துக்கோங்க. அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது கிளைம் பண்ணணும்னா கிளைம் பண்ணிக்கோங்க. பட் 10 days ஆகும், உடனே கேன்சல் பண்ணக்கூடாது. உங்க பிரைம் கேமிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த விர்ச்சுவல் கரன்சி வரதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 days ஆகும். பெஸ்ட் கிளவுட் கேமிங் ஃபார் மொபைல் ஜியோ தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. வேற எனக்கு கிளவுட் கேமிங் மொபைலுக்கு எதுவும் தெரியலையே ப்ரோ. எக்ஸ்பாக்ஸ் தான் வந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும். அவங்க சீசன் 2 தெரியல ப்ரோ. இவர் சாய்தமா கேமிங் ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவர் சொல்றாரா பாருங்க. அரவிந்த் சண்முகமும் போயிட்டாரு. சாய்தமா இருக்கீங்களா? இருக்கீங்க. சூப்பர் ப்ரோ. இருக்காரு ப்ரோ. எபிக் கேம் அக்கௌண்ட் யூபி சாஃப்ட்ல லிங்க் பண்ண முடியல. ஓகே, PS5 ஸ்லிம் கண்டிப்பா வருமா? வரும் ப்ரோ, பட் எப்பன்னு தெரியாது ப்ரோ. அதெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்க வேணாம். ஆமா, கஸ்டமைஸ் தான் அது. அஜய் சந்தோஷ் நீங்க வச்சிருக்கீங்களா? நான் பிரைம் கேமிங் வச்சிருக்கீங்களா யூஎஸ்? எபிக் கேம்ஸ் அக்கௌண்ட் யூபி சாஃப்ட் லிங்க் பண்ண முடியல. ஹாய் ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டு தான் வந்தேன். ஏபிடி தமிழ் ஹாய். எபிக் கேம்ஸ் எனக்கு எரர் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ. ஃபிக்ஸ் பண்றது என்ன எரர் கோடுன்னு பார்த்தா தான் எனக்கு சொல்ல தெரியும் ப்ரோ. கூகுள் ஸ்டேடியா அதுவும் வரல ப்ரோ நம்மளுக்கு. PS4 பெஸ்ட் கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் வார், அன்சார்டட், மைல்ஸ் மாரல்ஸ், ஸ்பைடர்மேன், லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ், கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா, இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச கேம். எனக்கு ஈவில் டேட் பிடிக்கும் படம். ஈவில் டேட் வந்து சின்ன வயசுல எனக்கு பார்த்துட்டு ஜுரமே வந்துருச்சு. இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ இப்ப பார்த்தாலும் பயமா தான் இருக்கு. இப்ப தனியா பார்த்தா கூட பயமா தான் இருக்கும்.
சின்ன வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல வந்து பார்த்துட்டு ஐ மீன் பார்த்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போன பாருங்க, அங்க வந்து ஃபீவர் வந்து மயக்கடிச்சு உந்த மாதிரி ஆயிட்டேன் நான் ஈவில் டெட் படத்தால. தல இப்போ உங்க வீடியோ தான் ஃபுல் டைம் பாஸ் ப்ரோ. எப்பயும் எப்பயும் என் மொபைல் அதான் ஓடும். தேங்க்யூ. நோ ப்ரோ, பட் டெரர் வீடியோ கேம் ஆன் டு கிளைம் இட் காஸ் இந்தியன் பிரைம் யூசர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட். கிளைம் பண்ணலாம் ப்ரோ, நான் பண்ணியிருக்கேன். எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில வேலைங்கள்லாம் பண்ணணும், பண்ணீங்கன்னா கிளைம் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லூட்டுக்கு வந்து நான் ரீசெண்டாக பண்ணேன். இங்கிலீஷ் சேனல்ல போட்டிருப்பேன் பாருங்க, எப்படி வந்து 100 சேனல் இருக்குல்ல நம்மளுது, அதுல போட்டிருப்பேன் பாருங்க. அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு லூட் ஒன்று எடுத்திருப்பேன். கொஞ்சம் கிமிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம். சொன்ன மாதிரி நீங்க டைம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்களா? எது ப்ரோ புரியல. எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸ் கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் ப்ரோ. இது வேணும் உங்களுக்கு, இந்த பேர் என்னது, கேமிங் கேப்சர் கார்டு இருந்ததுன்னா பண்ணலாம். பிசி இருந்ததுன்னா டைரக்டா ஓபிஎஸ் மூலமா பண்ணிக்கலாம். கேப்சர் கார்டு தேவையில்ல. ரோட் டு 100 லைக்ஸ். தேங்க்யூ ப்ரோ. ஹவு டு இன்ஸ்டால் ஸ்பைடர்மேன் கேம் இன் PS4? ஏன் ப்ரோ இது நீ எதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்றீங்க? சிடி போட்டீங்கன்னா அதுவே இன்ஸ்டால் ஆக போகுது, டிஜிட்டலா பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுவே இன்ஸ்டால் ஆக போகுது. நியூ அமேசான் அக்கௌண்ட்ல தான் பண்ணணும், அதை விட்டுட்டேன். ஆமா, எப்பயுமே ஃப்ரெஷ்ஷா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு வந்து வேலிடா வேணும். ஆனா கேன்சல் பண்ண கூட மறக்க கூடாது, மறக்காம கேன்சல் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா உங்களோட பர் மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா 900 rupees போகும் உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து. ஈவன் டியூரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 90 minutes சொன்னாங்க ப்ரோ. இவர் ஃபுல் டைம் யூடியூபர் அப்படி கூட சொல்லலாம் ப்ரோ. ஃபுல் டைம் யூடியூபர் கூட சொல்லலாம். PS4ல கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் கனெக்ட் பண்றப்போ அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகல. பட் ஃபோர்ட்நைட், ஆமா ஃபோர்ட்நைட்க்கு பக்கா ஒர்க் ஆகுது. அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ்க்கு நான் செக் பண்ண மாதிரி ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ. ஏன்னா அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணல கீபோர்டு வச்சு. ஒரு ஃபோர்ட்நைட் செக் பண்ணேன், அப்புறம் இன்னொரு கேம் நினைக்கிறேன் பப்ஜி ஏதோ ஒன்று செக் பண்ணேன். வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி. அரவிந்த் சண்முகம் வந்துட்டாரா? கமா கேஸ்வர்ல. ஓகே ப்ரோ, இன்னைக்கு என்ன லீவா ப்ரோ உங்களுக்கு? கேன் வி டூ? ஆமா டாமினிக், நான் மறந்தே போயிட்டேன். இன்ஜஸ்டிஸ் 2 இருக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸ்ல, ஃப்ரீ தான். ஹாய் ப்ரோ, ஐம் பிக் ஃபேன். தேங்க்யூ ப்ரோ. Whenever I go to my cousin house, they will put Evil Dead Papa within 15 minutes. We start moving at exactly 12 AM. Missing to sense. The following program may contain, I think, start ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. செமையா இருக்கு ப்ரோ. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. God of War Ragnarok இதுல கிடையாது ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. சூப்பரா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க. Special guests including Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito, and performances by Weezer, Japanese Breakfast, and the Sonic the Hedgehog Symphony Orchestra. Yes, that's really a thing. Now, like a great video game, there may be some twists along the way today, and just wait Start பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு. for the end game. That is all I'm allowed to tell you right now. This is just the start of a big summer game. என்ன சொல்றாங்க கொஞ்சம் கவனிக்கிறேன். Including live streamed events from publishers like Xbox and வால்யூம் இன்கிரீஸ் பண்ணிடலாமா? Ubisoft and more. You can head right now to summergamefest.com to track all the events. கேக்குதா ப்ரோ? There is a lot of great stuff coming your way. But today, we kick things off with a big 90-minute cross-industry showcase meant to put platforms and rivalries aside. We will have updates and news for you, no matter if you play on Nintendo Switch, PC, PlayStation, or Xbox. Sound கேக்குதா ப்ரோ? The biggest games in the world will be here, and some of the smallest ones too, made by emerging voices and developers from around the world who represent what's next. Thank you so much for tuning in and kicking off Video Game Summer. Well, let's begin with a brand new game announcement. You're about to see the world premiere
of the next great adventure from Gearbox and 2K. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சோ? ஏய் வேற லெவல்ல இருக்கு. என்ன கேம் இது? செமையா இருக்கு. Fate. It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. Sound now is good. Okay, bro. You cannot hide from fate. But you can make your own. செம்மையா இருக்குமா? பாக்ஸ் ஓகே. வேற லெவல்ல இருக்கு. ஃபீனிக்ஸ் ரைசிங் மாதிரி இருக்கு அந்த இதெல்லாம் எஃபெக்ட் எல்லாம். வண்டர்லேண்ட்ஸா? Good for initiative, suckers! செம்மையா இருக்குமா? Coming early 2022. Wonderlands வருது போல இருக்கு bro. Tiny Tina's Wonderlands is official, and joining us now is Tiny Tina herself, Ashley Bursch. Hey, Ash, how you What's doing? up, baby? How you doing? Great to have you here. So I think the big question everyone's going to have is, what is Wonderlands? What can you tell us about it? It's a great question. Yes. It's a high fantasy take on a looter shooter, as you saw, and if you're a fan of Borderlands, you'll probably recognize some fantasy elements inspired by Assault on Dragon Keep, which was the Borderlands 2 DLC that was beloved by the devs, and so this kind of inspired Wonderlands. Now, I think the elephant in the room is this a Borderlands game? Is it not? How does it relate? So it actually isn't. It's its own standalone game, and people that love Borderlands are going to find lots of elements to love about Wonderlands, but it's its own thing. Tiny Tina's got her own thing going on now, so it's got its own mechanics. There's spell casting. You can customize your character this time, which is super exciting. And yeah, so if you love Borderlands, you're going to find stuff to love in this. And if you've never played a Borderlands game, this is a great place to start. Okay, well, Tiny Tina gets her own game, which is fantastic. Yes. What is her role? Why does she get her own game? So she is your bunker master. She's kind of guiding the narrative and changing it on a dime if she wants. And she's just taking your cast of characters, which is an amazing cast, through this wacky world, and she's taking you on an adventure to defeat the Dragon Lord. Who is that? I don't know. You'll have to play. Voice cast, including you in this, which is awesome. So feels like such a big experience. So this was a bit of a tease. Announcing it's out there. When will we find out more about this game? Hopefully this summer, and you can find out a lot more at playwonderlands.com if you'd like. Okay. But yeah, just stay tuned for updates. All right, coming early 2022. So yes. Look forward to next year. Ash, thank you so much for joining us in person. Thanks for having me. I really appreciate it. Explain பண்ணாங்க. This summer on that game. All right, well, now it is time for another brand new game announcement. This one you probably are not expecting. A classic 90s franchise is coming back to life as a great tactical strategy title for Steam on PC. This is an insanely fun trailer. I hope you'll enjoy it. Official இருக்கா? Okay, okay. அடுத்த கேம் ஏதோ போட்டுருக்காங்க. பழைய கேம்ஸ் ஜூம்ஸ் கட்டியிருக்கானுங்க. ஏன் ப்ரோ கார்ட்டூன் பேஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கு? டெவலப்மெண்ட் இன் ப்ரோக்ரஸ் போட்டுங்க கீழே. காப்பிரைட்ஸ்லாம் நிறைய வந்திருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் அப்புறம் இப்ப கத்துக்கிட்டேன். இப்ப காப்பிரைட் வராம அவாய்ட் பண்ணிட்டேன்.
பட் இப்போ உங்களுக்கு காப்பிரைட் வராது. எப்படின்னா வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது காப்பிரைட் இஷ்யூ தான் வந்துடும் உங்களுக்கு. முன்ன மாதிரி கிடையாது இப்போ யூடியூப். கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தா அந்த ஸ்கூபி டூ மாதிரியே இருக்கு. ஓ 90s franchise, ஓகே. மெட்டல் ஸ்லக் டாக்டிக்ஸ். கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸா கொடுத்திருக்காங்க. Another big announcement for you from a surprise guest, but it's well past 3 a.m. their time, so don't worry, we chatted earlier and I'm very excited to share this with you right now. Hello, mystery guest. Hello. Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us in Tokyo. First of all, I just want to ask, how are you doing? How are you feeling? How are things right now over there in Japan? 東京ではですね、また非常事態宣言っていうのが出てて、சத்தியமா புரியல எனக்கு. ちょっとコロナの இது போட்டிருக்காங்க ஒரு அபிஷியல் சப்டைட்டில் つつあると。で、ワクチンをそろそろ打ち出そうとしてる。そういう感じです。I think Chinese and Japanese. Well, we certainly hope that you're going to get your vaccine soon. Let me ask you, as a creator, how has this past year impacted you? まあ今までのものづくりっていうのはまあ今自分がいる世界を見て、で地続きで5年後10年後20年後どうなるかっていうのを考えながらそこにエンターテインメントを加えていってまあ作ってたのが結構その10年後20年後に当たってたりっていうのがあったんですけど、今回の DS に関してはもう発売直後になったので、ちょっとかなりものの考え方が変わったというか、ものづくりのスタイルがちょっと変わったというか、いろいろ考えました。今後のものづくり、やっぱりエンターテインメントである以上、まあ楽しんでもらって、そのプレイヤーのためになるものを作りたいっていうんですけど、こんなにも早くこう時代が追いついてくるとちょっとこうなんていうんでしょうね、フィクションじゃなくなってしまうので、でなんで今回のコロナの中で、この先をどう作るかっていうのはいろいろ考えましたね。他のクリエイターも多分大きく考えていると思います。911の時と同じような感じだと思いますね。これからエンタメをどういうふうに切り取っていくかっていうのはやっぱり大きな課題ではありますね。Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima entertainment is going to be. I don't know how much you can say, but can you give us any sense of kind of where your mind's at right now, what you're thinking about, some of the themes or the ideas? これ言えないですけど、今までのようなこう一歩一歩進むものじゃないんですよね。やっぱりその911の時もそうですけど、このコロナでガラリとあらゆるものが変わっていく、ものすごいスピードで変わっていくんで、でそこでエンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、それをどうするかというその予測ですね。まあ、全くこう宇宙人が攻めてくるとか、そういうゲームであればコロナ禍でも関係ないんでしょうけど、やっぱりこう、社会性の基盤を持ったエンターテインメントっていうのを作りたいですし、皆さんに起こりつつあることをエンターテインメントの中でちょっとこう紹介したいというのもあるので今後世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが今まで以上にすごくゲーミングஓட ஈவென்ட் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. そこを間違えないようにサマーゲームフェスன்னு சொல்லிட்டுゲーミングஓட ஈவென்ட் எல்லாம் மத்தியம் போட்டுருக்காங்க. そこはすごく神経質になってます今. All right, fair enough. I tried. Well, Mr. Kojima, honestly, I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello to everyone. We miss you, and we can't wait to see what you're working on next. So, thank you. இவரை பார்த்தா ஹெல்பாயில வந்து இந்த வேஷம் போட்ட மாதிரி இருக்கு. அடுத்த கேமா? என்ன PlayStation Studios வந்திருக்கு? Capture on PS5 பாருங்க. Death Stranding மாதிரி இருக்கு. Death Stranding மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ப்ரோ வந்தவங்களா அப்படியே லைக் பட்டன் ஒரு தட்டுங்க.
டெத் ஸ்டாண்டிங் தான் நினைக்கிறேன் இது. ஏன்னா அவனோட ஃபேஸும் அந்த பின்னாடி பேக் மாட்டிட்டு வரத பார்த்தா டெத் ஸ்டாண்டிங் மாதிரி இருக்கு. நான் பேசுறதா ப்ரோ? நான் பேசுறது ஆடியோ டிலே வருது. ஓகே. வீடியோவா? சரிங்க ப்ரோ, அதுக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்றேன். ட்ரை பண்ணி ஏதாவது சொதப்பிடுமோன்னு பாக்குறேன். வேற ஒன்றும். வீடியோ ஆடியோ தான் பார்த்தீங்கன்னா டிலேயா இருக்கு. There you have it. Death Stranding director's cut finally confirmed. I hope I make it into the director's cut. I'm told the full reveal is just weeks away. Stay tuned. All right, next. It's my honor to welcome to Summer Game Fest a legendary actor who dedicated a whole episode of his Disney Plus show to exploring the world of gaming and has been in games like Call of Duty Black Ops 3. And we're thrilled to have him here at Summer Game Fest. Jeff Goldblum, how are you, my friend? Thank you so much. Hey, Joffrey or Jurassic Park. Sorry, I think it's Jeffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, Jeff. Thank you so much, sincerely, for having me here. I'm thrilled to be here. Hey, I was watching your show, and I was wondering if there might be some video game world premieres, as you say. And sure enough, yeah, there is. There is. Yes, we do like our world premieres around here. Any chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, you could say, yes, I do. If you don't mind, I've got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter putting up here, so I'm going to read something because I don't want to get it wrong. I'm very meticulous about this. So here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? I'm going to make the game announcement right now. Hello, I'm here to welcome you to a very different world. It's going to elevate you to new heights. It's going to submerge you to new depths, maybe even challenge you to control chaos. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Take a look at the, you guessed it, world premiere. Bro, Death Stranding போட்டுருக்கு. அடுத்த கேம். We ignored all the warnings. Forgot the lessons. We abused our power. We played with genetics like it was a toy. We weren't careful. And now, here we are. Fix பண்றதா bro try பண்றேன். This
is a very different world. Jurassic World Evolution 2. Bro, இப்போ பாருங்க bro, கரெக்ட்டா இருக்கான்ட்டு. இப்போ ஒரு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். All right, this performer's new album, Jubilee, is out now, and her book, Crying in H Mart, is a New York Times bestseller. Here now to perform Glider from the upcoming open-world game Sable by Raw, Fury, and Shedworks, it's Japanese Breakfast. ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். சூப்பர். பட் கரெக்ட்டா வருமான்னு தெரியல bro. இல்லனா பழையபடி எடுத்து போயிட வேண்டியது. செமையா இருக்கு. செமையா இருக்கு bro. ஆமா, ஒவ்வொரு ஜுராசிக் ஹீரோ தான். கேக்குதா bro? ஓகே bro. இப்போ பர்ஃபெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பேக்ரவுண்ட் ஆடியோ இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். நான் தான் இப்போ வாய்ஸ் இது பண்ணேன். வருதா ப்ரோ இப்போ கரெக்டா? இப்பயும் வரனா ஒன்றும் பண்ண முடியல. இது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. பட் இட்ஸ் ஓகேவா? திஸ் கேம் இஸ் ஃபார் கிட்ஸ். இப்போ சவுண்ட் வருதுல ப்ரோ? So beautiful. Thank you, Michelle. Sable will be released on September 23rd this year. That's some news for you. And to learn more about this amazing game, watch the Tribeca Games Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the legendary festival. Now, today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs with IM8-Bit and Double Fine will immediately follow the live show today, and there are more events coming all weekend and all month. Lighta cut ஆயிட்டு வந்திருக்கும் bro. Bethesda Games Showcase on Sunday. It's going to be a good one. Right now, though, we're thrilled to announce the Western release of a spectacular 3D massively multiplayer. 1 second delay, but okay bro. Welcome to the world of Lost Ark from Smilegate RPG and Amazon Games. சரி bro. அத நடுவுல மாத்த வேணும்னு பார்த்தேன். ஐயோ கேம் வர போகுது. சரி. A lost ark. ஒரு bro. இப்போ கரெக்ட்டா but a myth. இதான் Amazon Games Prime Gaming சொன்னீங்க. அவங்களுக்கு நினைக்கிறேன் இது. Amazon ஓட games தான். But now our world has been torn once again. இதான் bro Amazon ஓட games. Demons have returned. With roaring destruction.
destruction and waking nightmares. Address me as your majesty, so better say your majesty. I might react erratically. Throw you in the fire, purifier. I'm Messiah, my empire. Don't allow for better. Find yourself a place to hide your grace. If I'm a say it twice, my name divine. I'm aiming high. Don't look in my face, take a power, saving life. Glory to the emperor. My temperature is rising. Know it's hot as getting violent. I need science on these silent. Now, out of hope, turn to myths to prove that not all is lost. But maybe it's another games introduce பண்ணிருக்காங்க நான் பாத்துட்டேன். Now good thank you bro. Play low start. Sometimes when you play a game, there's that one thing in your inventory which turned out to be far more useful than you first realized. That's kind of like Prime Gaming. If you're an Amazon Prime member, and most of you probably are, you get a ton of gaming goodies every month. This month, you can download Battlefield 4 and Batman the Telltale series completely free for PC, and there are special in-game benefits and perks, GTA Online, Valorant, Apex Legends, and more that you can unlock. It's awesome value, and honestly, this Kickoff show would not have been possible without the Prime Gaming folks believing in my vision for a new way to bring you the news this summer. So, head over to gaming.amazon.com to check out all the perks and free games, which change every month, but you get to keep them forever. Okay, right now I'm honored to be joined by Johanna Ferris, the new GM of Call of Duty. Johanna, it's so great to have you with us here on Kickoff Live. Everyone is so excited about what Call of Duty's been doing with all these seasons, and I know, looks like next week, June 17th, Season 4? Yes, we're super excited. We're super honored to be here, so thank you first and foremost to that. It's just such an amazing time for Call of Duty. We're experiencing such transformational growth and dynamism across the entire brand, you know, from premium title releases to everything we'll talk about today, with Warzone, with mobile, with esports. So it's just super incredible. All the work and shout out to everybody in the Call of Duty family who makes it happen every day. Yeah, no, I know Season 3, it was like, you know, Rambo, Die Hard. Now, who knows what's in store for Season 4, but you guys, you know, continually update the game now with new stuff. Season 4 is coming next week. What can you, this is first info on it, so what can you tell the fans watching around the world? Yeah, we're stoked. It's jam-packed with new content across Cold War and Warzone. You know, you've got new weapons, we've got new maps, we've got badass new operators. I'm super excited about the hijacked gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves that part of, you know, the gameplay experience. So we're thrilled, and I'm excited to bring it forward a little bit here today. I know, we've got the first look world premiere trailer of Season 4, so let's take a look at that now. செம்மையா இருக்குமா Call of Duty. Do what you are told, and you get to live. You understand? I knew you were a smart one. Secure the site. Bro, game zone அதிகமா இருக்கனா வரல. Cold War just turned hot. Game zone அதிகமா இருக்குல அதனால வரல. Raptor 1, my team's about to be overrun. I am death. Free content update.
That looks so fun. And 1 week away. 1 week away. All right, well, let's move on to, you first joined World Series of Warzone. Yeah, we're super excited about it. It's really a new way for us to highlight competitive Call of Duty. You know, we've got great success going with Call of Duty League, and now we've got some of the biggest names in gaming battling it out in Verdansk for what will be the biggest prize pool in Warzone since it's launched, right? So we'll talk a little bit about what that entails, but custom lobby experiences, 150-player two-a-side squad. So I'm stoked to see how they kind of rally here in Verdansk. Yes, and coming up very soon, June 22nd, looks like Twitch Rivals is going to be a part of this? Yeah, we are honored to be in partnership with Twitch, always, right? But certainly here with World Series of Warzone and partnering with Twitch Rivals, who's already done so much to really put competitive Warzone on display. So couldn't be in better partnership there, and we're excited to have everybody tune in. Yes, there is one thing, though, that everyone has been talking about online, and that's who the captains are going to be for the structure of the World Series. Because இதோட sound அதிகமா இருக்கு. இது dominate பண்ணுது வேற ஒண்ணும் இல்ல. They really believe in the promise of World Series of Warzone and to really level up what it means to really battle it out. So couldn't be happier with some of these names, many of whom also hail from the Call of Duty League family. And I'm excited to see who kind of takes the cake here. We'll see. I was going to say, they'll all be battling out in just a couple weeks on Twitch Rivals. Well, it's really exciting to see Sometimes how much Call of Duty around. Excellent connections with it, but can't wait to see where you're going to take it. And I know there is a big new mainline game. Maybe other browsings close more details to share later on, but Sledgehammer Games is going to bring forward something truly incredible. So we're excited. All right, we tried, guys. There will come a time and a place for that. All right, Johanna, thank you so much for joining us. Really, All right, we've got lots of Summer Game Fest kickoff to go, but right now we've got a surprise guest joining us, my fellow Canadian, Ryan Reynolds. Hey, Ryan. Hey, Ryan Reynolds, Deadpool hero, Summer Game Fest. Now, I know what you're thinking, and no, I'm not here to announce I'm the star of Elden Ring. Deadpool hero. I think. Instead, no, I'm making even though trailer. You remember those things? Bodyguard's wife or no. I have a new movie coming out August 13th called Free Guy, and in this movie I play an NPC character in a popular open world video game until I break free and I realize that it kind of sucks to be a character on an endless Deadpool So now here's one of those world premieres. It's a first ever look at our cast on the big screen this August, and honestly, it's been so long I can't even remember who's even in this movie. I didn't say that. I'll cut that out. Yeah, I'll do it right now. My name is Guy. I thought I had everything. Mondays, am I right, Joe? You said it, Guy. But then I met her. Put these on. Oh my God! What is something? Guy, there is no easy way to say this. This world, it's a video game. You're not real. Please stop my... And the guy responsible for this world was going to destroy... Comedy movie, yo. Are we talking about God? You've met God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. We can save our world, but we have to fight together. I don't even know what's happening right now, but I love it! Hey guys, okay. That actually hurt my hand. I have 3 words for you. Blue shirt guy. This guy is outskilling all these players. I've never seen anything like this. Bodyguard's wife and He's also really cute. The game wasn't even made for someone like this. Terminate him. Samaya irukku. This video game based பண்ணி போல இருக்கு movie. That was fun seeing Ninja, Pokey, Jacksepticeye, Laserbeam. Ryan had to say it. I can't say it. Up next, it won multiple awards at the Game Awards, and Among Us. Now it's time to hear from Innersloth on what's coming next. bro. Hey, அடுத்தது வருமா? Stuff you're working on. Hey, இன்னும் Among Us யாரோ சொன்னீங்களே. Among Us மாதிரி இருக்கு. Among Us தான். சூப்பர்மா. Among Us 2 யாரோ நீங்க சொன்னீங்க. Play as new roles.
Sheriff, Scientist, New Colors and Skins. Map fight. Super, what a Lots of fun ahead. And speaking of Among Us, last year you may remember the very rare Jeff Keighley mask was available as a Twitch drop around the Game Awards, never to be seen again. In fact, I often hear on Twitter from people who get booted from games with the mask because folks think that they're hacked. Well, never fear today, the mask is back. Just head to Twitch, connect your account, and watch 15 minutes or more of Kickoff Live to get your very own Jeff Keighley mask. Once again, and then camera மட்டும் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறேன் எழுந்து all right, speaking of independent developers, now I'm very happy to welcome to Summer Game Fest the head of indies at PlayStation, a legend in his own right who has some exciting things to share, Shuhei Yoshida. Hi Shu. Thanks Jeff. Hi everyone, I'm Shuhei Yoshida, head of PlayStation Indies. What I love about working with independent developers are the new and unexpected games that they create, which allows us to offer an array of unique experiences for players. In my role as Sony, it's very fun. One example is from Finji, who has been working with Greg Lobanov, the developer of Wondersong, to publish the new Colorful Tale. Chicory released today and gives players a chance to experience a coloring book style world where players use their painting powers to explore, solve puzzles, make friends, and draw on anything. Check out Chicory A Colorful Tale on PlayStation 4 or PlayStation 5 after the show. As a huge Soulspawn Games fan, I totally enjoy the beautiful 2D action adventure. PlayStation CEOs நிறைய பேர் இருக்காங்க different இதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். Jim Ryan தான் அந்த மெயின். இவர் இண்டீஸ்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்கு new title, which I'm proud to present to you. இண்டீஸ்னா சில countries வரும்னு நினைக்கிறேன். And Sacrifice. எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. அடுத்த ட்ரைலர் போட்டாமா. இதுல குழந்தை எல்லாமே நிறைய குழந்தை கேமா இருக்கு. இந்த கேம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா Twitch Primeல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Always. From the creators of I was given a second chance. I spoke the words. இந்த மாதிரி கேம்ஸ்ல யார் லைக் பண்ணுவீங்க? One of the hated PlayStation. That's all. I drank the Mage Bane. இல்ல இந்தியஸ் மீனிங் போட்டீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா some Canadian இது சம்பந்தமா வருது bro. I live now. நான் இந்தியஸ் மீனிங் போட்டேன். Mages. East Indies or Indies for short ன்னு வருது. I am a marked in. Bro, you have 24 hours playing game challenge. You accept or not? 24 hours la mudiyadhu bro. Salt. No, the PS5 and PS4. And that's not all. Today we're also able to share with you a brand new trailer for the upcoming Annapurna and Heart Machine game Solar Ash, which is coming to PlayStation later this year. அடுத்த ட்ரைலர் போட்டுருக்காங்க. அன்னபூர்ணாவா? நம்ம ஊர் பேர் மாதிரி இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல ப்ரோ கேம்ஸ். ஹாரர் மூவிஸ்லாம் பார்த்திருக்கேன். இந்த அன்னபூர்ணான்ற பேர் வரும். R1. So PlayStation தான் இது கன்ஃபார்ம். ஃபுல்லா ஸ்கேட்டிங்லயே போறாங்க. சூப்பர்.
இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி இருக்கு உடம்புல, அதெல்லாம் எடுத்து விடுது. Solar Asha 2021. That looks so great. Can't wait to see it later this year. Now, this week there is a ton of video game news, but there's also a big game launching across console and PC, Chivalry 2, which brings 64-player multiplayer medieval battles to life. Indian type of game like axes, AAA game. And it comes from Torn Banner Studios in my hometown of Toronto, Canada. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2, which you can play. AAA game na வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து காஸ்ட்லியா எந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களோ அதுதான் AAA கேம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. பட் இந்தியா ஸ்மால் ஓகே ப்ரோ. எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இப்போ. There comes a time. Company are waiting for EPM. This okay. Animal cartoon based. Okay, bro. Paper gaming. Hi, bro. God of War Ragnarok. தெரியல bro. எனக்கு தெரிஞ்சு வராது. நான் அந்த ஈவென்ட்ல பார்க்கல. இது ஒரு கிராபிக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. Thank you bro. லைக் பண்ணவங்களுக்கு லாக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு ஏதோ லாக் ஆச்சா? இல்ல. These are indie games, bro, so they just are like this, but story are like. It's a PSP exclusive, bro. Already showed in PSP review, even. Okay. Live cutting ஆச்சு bro, இப்போ கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம். நானே பார்த்தேன், எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. Streaming later lag ஆச்சு. This month, Valorant celebrated its 1-year anniversary, and starting next Monday, June 14th, Prime Gaming members will get an exclusive player card and a pity party This is all leading up to the release of episode 3 of the game later this month, which will be celebrated with an epic WW Fest Unlocked Year 1 stream on June 25th. But there will also be a new agent. Who could it be? Well, here's your first very exclusive but very quick tease to whet your appetite, with more to be revealed later this month during Summer Game Fest. At the game, mom. Valorant. I told you it was very quick. Epic Games, okay. Warring PMC factions face off against each other in Escape from Tarkov, the popular multiplayer first-person shooter. Actually, in the game, games. Today, we've got an exclusive new look at the Chivalry game under development. Money the Drift, hi bro. Epic Games. Super. Like பண்ண எனக்கு நன்றி. ஏய், இது செமையா இருக்குமா இந்த கேம்? இது என்னது? நான் கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் கவனிக்கல. ஷூட்டர் கேம் தான். ஆன்கா அடியான் இருக்கு அந்த பில்டிங் மேல. கேம் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதான் கரெக்ட். லைக் சிஓடி மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. உள்ள அந்த கால்காடியா தான் இருக்கு. Surprise, motherfucker!
Some experience, bro. In the my stream, I never watched these events in live, only offline. But first time watching for you, bro. Thanks, mom. Escape? Get ready for escape. Bro. Thank you, bro. Like about that. When I was a kid, the simulation games of Peter Molyneux were some of my favorites. Bro, try extra salt on the fries in the theme park. Was so devilish. Well, many of the team members behind those sim games went on to create 2 Point Hospital. Well, today, we're excited to share the first trailer for their next 2 Point simulation, 2 Point Campus. Simulations game ranga. That first sight of the school gate, the scent of a leather-bound book, the faint clatter of knights jousting. Well, I can't say I remember. High schooler. It wasn't like this in my day. You see, campuses are forever changing. Nowadays, education has to be fun. It can't be all work and no play, and quite right too. Frankly, the results speak for themselves. Academia has never been more appealing, more dynamic, more whatever this is. Today's campus is a place to live, and a place to learn. Finely crafted by the sharpest minds that money can buy. Though sometimes you still can't get the staff. Yes, these days it really does feel as though anything is possible. Bro, this Prime Gaming is an event, bro. Prime Gaming is on Twitch Prime. They present it. This is bully mari lama. This is a simulator game. 2 Point Campus. Class is in session 2022. This year, I am thrilled to have Netflix as a part of Summer Game Fest. They have been doing an incredible job adapting games with series like Castlevania and the Dota anime. Well, there is a lot more coming, and you don't have to wait long to find out more. Tomorrow, I'm honored to be guest hosting Netflix's Geeked Week live stream with Mari Takahashi and Rahul Kohli. You can expect the first clip of the Cuphead show, which, spoiler alert, this show is going to be an absolute Prime Gaming sensation. I can't wait for you to see it. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year, and we might also have updates on The Witcher and the live-action Resident Evil series. Geeked Week is streaming live tomorrow at 9 a.m. Pacific, noon Eastern. Here's a little sneak peek. What is Geeked about? Upcoming event in We aren't done with Netflix just yet, though. Coming up next is Smite, a cross-play, cross-platform game that continues to do some pretty amazing IP crossovers. You may remember last summer we announced the Avatar: The Last Bender one. Well, as Smite enters its ninth year, it's time to go upside down. Suicide Squad and the games, Gotham Knights, God of War, and the Hey, Terror power game. Stranger Things, okay. Stranger Things game level. நீட்டுக்கு prepare பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? நீட் யாரா எடுக்க போறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேனே bro. Next up, we announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are announcing an entirely new game label, new game publisher. Join this first look at more than 12 games that make up its initial slate.
Sometimes I ask myself what it all means. Let's begin. Correct. E3 ல தான் வரும். I think Payday கூட திருப்பி வரப்போகுது போல இருக்கு. Payday. மியூசிக் வேற லெவல்ல கொடுத்திருக்கானுங்க. Is that who you are? My purpose makes me who I am. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. Being relied on to succeed where others would fail. Music வேற level bro. ஏதோ கண்ட கேம் வருது. Prime Matter. எக்கச்சக்க கேம் வருது போல இருக்கு. There you have it, Prime Matter, Payday 3-2, and there is actually one more game added to the mix, and for that we go to Todd Hollinshead from Saber. Todd, how you doing? I'm great, Jeff. Thank you for the intro there. I'm really excited to have this little last edition, which is that Saber and Prime Matter are working together on a new game in the Painkiller franchise. All right, very cool on that. And there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP from a brand new studio, Stray Bombay. It's coming this fall only to Xbox, PC, and Game Pass on day one. It's called The Anacrusis, a 4-player cooperative first-person shooter set aboard a massive starship stranded at the edge of explored space. You team up with your friends in an infinitely replayable fight against alien hordes to unlock perks, weapons, and new ways to play that you can share with your team. Here Bro, is எல்லாரும் the தூங்காம world பாக்குறீங்களே premiere பரா. trailer. 22 பேர் இருக்கோம். அடுத்த ட்ரைலர். Hello? NASA! Leo! Lance! Get on! Thanks. No problem. Stick together and let's do this. இன்னும் டெவலப்மென்ட்ல இருக்கு போல இருக்கு. This I do not like. I could use some help. Hit your pulse. This is not good. Not good. What if we open the doors and run? Just run. No stopping, no Hi shooting, bros. just அப்படியே straight லைக் to the bridge. பண்ணவங்களா தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். லைக் மட்டும் தட்டுங்க. Heavy. நிறைய பேர் தூங்க போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Tanks. I call them brutes. From Latin, Brutus. சாய்தாமனா இருக்காரா Sounds இல்லையா? smart calling them brutes. Eon, you don't want to get in here and help name these? Nah, I'm good. Brute! Anacrusis. Awesome look. Thanks for that, Chet and the team at Stray Bombay. Tomorrow, tune into Summer Game Fest for a special deep dive presentation on New World, a new open world MMO from Amazon Games set on the supernatural island of Eternum. It's finally coming out later this summer, and in the deep dive video, game director Scott Lane will take players into the mysterious supernatural island that is a world of wonder and horror. Once you arrive, it's up to you to unite warring human factions to take on a common enemy, the Tempest, who wants to unmake life. Scott and the team will detail updates to the game, including new mid and end game content, more PvE and expeditions, 5-player challenges with unique mechanics, bosses, loot, and more. 6 of these expeditions will be at launch, with the closed beta on July 20th and the public launch on August 31st.
I will also be down at the studio to chat with Scott about the game and the team's efforts over the past year. COD பெஸ்டா இருந்துச்சு. இன்னொரு கேம் Death Stranding to get out there and visit Death Stranding இருக்கு பாத்தீங்களா, டைரக்டர்ஸ் கட். அது கூட நல்லா தான் இருந்துச்சு. So check out the special deep dive stream on New World tomorrow at 8 a.m. Pacific, 11 a.m. Eastern. Death Stranding நல்லா இருந்துச்சு bro, trailer. summergamefest.com. அப்புறம் வேற என்ன கேம்? Well, back in 2018, Rocket League teamed up with Fast and Furious, bringing some of the saga's most iconic cars into the game. And now they Fast and are Furious back. cars Rocket League la varapodanna. It's truly Rocket League with Fast 9, the next installment of the Fast saga, arriving in U.S. theaters June 25th. Psyonix is bringing back the Nissan Skyline, Dodge Charger, and, well, maybe the most literal, supersonic, acrobatic, rocket-powered heist car ever conceived, the F9. cars la எடுத்து வந்து இறக்குறாங்க போல இருக்கு Rocket League ல. இதுவா I think அதோட ட்ரைலரும் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாமா ப்ரோ, செமையா இருக்கு F9 ஓட இது பால். டாமினிக், thank you bro. God of War Ragnarok வரலமா இந்த வாட்டி? செமையா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. அவைலபிள் June 17. A rocket engine to a car and play soccer seems like the right idea to me. The Fast and Furious 3-car bundle arrives June 17th in Rocket League. மொத்தம் 3 கார் வருது போல இருக்கு bro. Rocket League. Last year, a new Swedish company named Shark Mob released a teaser for their God of War வந்து பாத்தீங்கன்னா 2022 தான் bro. project in the Vampire the Masquerade universe. இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, இந்த கிராபிக்ஸ்லாம் பாருங்களேன். First game with a brand new world premiere trailer. இந்த வேம்பயர்லாம் வரதெல்லாம் பாருங்களேன். ஆல்பா ஃபுட்டேஜ் தான் வச்சிருக்காங்க. என்ன பேட்மேனோட லொகேஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கு. For centuries we have lived. இதோட ஈவென்ட். I can't wait to play this game, and we actually won't have to wait long. You can sign up now for the bloodhunt.com is where you go for the closed alpha. Xbox நீங்க Rocket League விளையாடுறீங்களா? Bloodhunt will be released later this year. Next, the latest horror game series from the creators of Until Dawn continues with the House of Ashes, part of the Dark Pictures anthology. This third game features soldiers stranded in a cursed temple. Here's the story trailer with the exclusive reveal of the monsters lurking in the depths. Hate painting a lot. Okay, தூங்க போய்ட்டார் bro. Okay bro. செமையா இருக்கானே, இவ்வளவு பேர் மூவி வந்து பாக்குறீங்க. Dark Pictures anthology. இங்க ஆல்ரெடி ஒரு எடுத்துட்டாங்கமா. An ancient horror has awoken from its slumber and is hungry for blood. Horror game how many have fallen into shadow. Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. But I strongly suspect it's where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. Ready to go dark. To descend into the unknown alone is extremely brave. Man out, hold fire. Or extremely foolish. We're gonna psy out this shit. Brothers in arms, or will it be a case of each man for himself? Get down! They're up on the race! Return fire! You teeter on the edge of an abyss. Your survival depends on the choices you make. They will be as a compass, guiding you through the unknown. Where on God's green earth have we landed? What nightmare have these luckless souls fallen into? You keep lookout. Lookout? Lookout for what? One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. Trapped beneath the earth. Cinematic trailer Let's go. By the void. Will you find the path to salvation? Main event la special adhu illa bro. Update trailers ellame apdi poitu irukku. Forever.
1080 பிக்சலே நல்லா தான் வர்க் ஆகும் ப்ரோ. அசலா இது லாஸ்ட்ல. ஓகே. E3 கண்டிப்பா பண்ணுவோம் ப்ரோ. இது E3 யோட இதுதான். ஹெட்ஸ் அப் மாதிரி தான் இது. இந்த ஈவென்ட்க்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஷெட்யூல்ல. franchises in the industry is the Tales of series. Well, the latest game Arise was announced 2 years ago. PS5 ல ரீமாஸ்டர் கேம்ஸ் தான் வந்துச்சுல ப்ரோ. Stunning 3D with Unreal. Spider-Man வந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. வேற என்ன ரீமாஸ்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு வரல. With more information following in the coming weeks. E3 கண்டிப்பா பண்ணுவோம் ப்ரோ. பட் பார்க்கலாம் சொல்றேன் உங்களுக்கு. PS5 எவ்வளோ FPS ப்ரோ? Pretty fancy place they got here. Harmony and coexistence. 120 FPS வரைக்கும் இருக்கு ப்ரோ 4K. I'm Dohilim Ilkaris. Should you need my skills on the battlefield, all I care for is maintaining peace. இது நம்ம manga games of the Elder Menancia God. Flare the Malika! From now on, when I fight to protect my dream. Well, this crew just gets bigger and bigger. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. Running again? Parka chance na mari irukke. Appiya bro. Okay. Been looking for you. Xbox Game Pass worth bro. 3 மாசத்துக்கு வந்து 50 ரூபாய் தான் இருக்குனா நீங்க பண்ணிக்கோங்க. This is Tannin's realm and it's ours, understand? Is it over? It's only just Bandai தான Bandit இல்ல நினைக்கிறேன். Bandai Namco. Tales of Rise. Bandai Namco ஓட லாஸ்ட் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமா பாருங்க Bandai Namco தான். நம்ம வீடியோ போடுறோம்ல ப்ரோ. SH Figo Arts னு சொல்லிட்டு வீடியோஸ்லாம் வந்து டாய்ஸ்லாம் போடுவோம். சாரி இது ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸ்லாம் போடுவோம்ல. இவங்களுக்கு தான் அது. PSP ரீஸ்டாக் வந்தா சொல்வனே ப்ரோ. Game Fest, we have a special announcement for you. That the console version of Sky Children of the Light would arrive to Nintendo Switch on June 29th. And the Little Prince season Xbox Series X liya bro on July 6th. எனக்கு அந்த பேட்மேன் பிடிக்கும் ப்ரோ அது PS4 க்கும் இருக்கு. Xbox ஓரியன்டடா எதுவும் எனக்கு அவ்வளவா இது இல்ல. Gears of Warலாம் சரி இது என்னது Gears of Warலாம் விளையாடி இருக்கேன். I take great pleasure in is using a platform like this show to introduce you to new developers and studios. நான் இங்க வீடியோல பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ எனக்கு தெரியல. That's definitely the case with this next title from a small Swedish studio named Wishfully. Planet of Land tells the story of a young girl and her loyal friend who embark on a mission through a colorful world that's designed to feel like a gouache watercolor painting come to life. Here's your first look at the Planet of Land coming to Xbox and PC in 2022. அடுத்த ட்ரெயிலர் திருப்பி ஏதோ போடுறாங்க. வண்டர்ஃபுல். கொஞ்சம் நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறேன். கேம் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே குழந்தை டைப் ஆஃப் கேம் தான் இருக்கு. எல்லாம் குழந்தை கேமா இருக்கு ப்ரோ. ஹேண்ட் பெயிண்டட் அட்வென்ச்சரா என்ன ப்ரோ ரியலாவா? மியூசிக்லாம் செமையா போட்டிருக்காங்க.
Planet of Lana. And I think DC fandomல தான் அது வரும்னு நினைக்கிறேன். Beautiful artistic game. Honored to have that on our show. Well, joining me now is Aaron Keller, who's the game director of Overwatch 2. Aaron, great to have you here on the game director. Thank you so much for having us here. Yeah, we are excited. Overwatch, okay, Overwatch. The format is changing to a 5v5 team format. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel new yet familiar to fans of our strategic team-based combat. Yeah, it was great to see you guys playing, and you know, I Overwatch 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா cross platform ஆக்க போறேன்னு கேள்விப்பட்டேன். And today I know you brought us game வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல cross platform ஆக்க போறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். Yeah, the team is so passionate about updating the look. Okay. These games are developed by indie games. Okay. And one aspect of that is creating entirely new models for Overwatch 2. Okay, AAA games la dhaan pathina ungalku today we're going to be looking at two of those, Baptiste and Sombra. All right, well, let's take a look here, and I know you're going to tell us a little bit about what we're seeing, but it's so cool. Gotham Knight-la rendu irukku nenikiren. Story mode irukku, idu irukku nenikiren. Yeah, so this is Baptiste. There's a lot of new technology that go into our models. We have new hair shader tech, excuse me, in order to get the look that we're going for with his haircut. He also has a glowing cape and gloves that kind of give that kinetic or surging vibe to him. Open world edachi expect therliye. Yep, so next up is Sombra. This was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. There's so many layers of hair and clothing and technology in this. If you look closely, you can actually see circuitry and nodes embedded in her clothing. She's a world-class hacker, so it all makes sense. No, again, it's, you know, so great for fans to see these characters you know and love from the first game updated for Overwatch 2, and we can't wait to see more on the game. We appreciate you giving us a little sneak preview here, and I'm sure there'll be more later this year on Overwatch 2. You bet. Thank you. Awesome. All right. Thanks very much, Aaron. Now, recently I had a chance to play Dungeons & Dragons Dark Alliance with the game developer Jeff Goldblum, Hannibal Buress, and Ember Moon from the WWE. That's right. You didn't expect me to say that. But this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on June 22nd. Take a look. Game Pass for the game, June 22nd. And today, as part of Summer Game Fest, Dark Alliance. Hands-on with a game that is coming out in just a couple of weeks. It is Dark Alliance, and we've got Jeff, one of the game developers from 2K, Jeff, special guests Hannibal Buress and Ember Moon. Okay. Game dress பண்ணிருக்காங்க. Oh, spice. Oh my God. Traps. Ow. Oh, shit. Oh, no, you get... Oh, no. A warrior's death, I died again. I'm coming to get you. Hey. Watch it. Oh. Oh, no, I can't believe I'm down. I'm down, people. The developer's down? The dev is down. So, Ember, I know you really wanted to be Driss, Absolutely. Right? I've read all the books, especially the Driss backstory, and I just connected 2016 game of the year level to the point where my wrestling character that everyone sees on TV is actually based on this character. Even though Driss has purple, I just love everything about him, that he's just constantly the good guy the entire time. What the? He's a butcher. The Verbeek chef. That doesn't look healthy at all. Oh, why'd I just run up on him like that? Well, let me see what you got. You ain't got nothing on us, baby. I'm here now. Way too soon. We got him. Come on. He's gone. Come on. We don't want any dessert. There you go. Let's go. Damn, what a death. Gonna have some weird dreams tonight because of that. Oh, he flipped us off. Time that was great. அது பண்ணி தான ஆகணும் bro. எடிட் பண்ணி தான் ஆகணும். தூங்க போறீங்க. ஓகே bro. Take care. பட் இந்த கேம்ஸ் யார் விளையாடுவான்னு தெரியல. இவ்வளவு கேம்ஸ் வந்து ரெடி பண்றாங்க, டெவலப் பண்றாங்க. Paradise. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Amazon Prime Gamingல இருக்கும் bro.
right, Summer Game Fest Kickoff Live presented by Prime Gaming continues. Yesterday was an amazing tease of the next Battlefield from EA. And if you want to dress up on the history of the franchise, its last big modern day game, that was Battlefield 4. It's this month. Prime Gaming free through June 20th. Now, there's no catch. This is the full-blown PC version of the 2013 game, and those only in Battlefield moments still hold up. Just head to gaming.amazon.com to redeem your free copy right now if you are an Amazon Prime member. And this Sunday, watch the Xbox and Bethesda Game Showcase for the first gameplay footage of Battlefield 2042. Going to be really cool. Bro, Sunday, let's take a look at another world premiere. Monster Hunter Stories is coming to the Switch in July, and we've got your first look at the story trailer. Monster Hunter varthaan Nintendo Switch ku Wings of Ruin. Idu kuadha game mar irukku. Strangest play. Clubhouse இல்ல bro, Fortnite ஓட இதுவா அது? Music சூப்பரா இருக்கு bro. சீரியஸா இருக்கு. We can't let you interfere with our plans. Clubhouse இல்ல bro. அந்த ஆப்ல இல்ல. புரியல, J1 shooter is coming. We won't let you awaken it. We should support indie game, but விளையாட பிடிச்சாதானே bro விளையாட முடியும். இந்த மாதிரி கேம்ஸ் நான் விளையாட மாட்டேன் bro. சீரியஸாவே. So, you're going to be born, huh? Monster Hunter Stories 2. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இந்த சைனா ஜப்பான் சைட்லலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ளே பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களோட கேமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். Available worldwide July 9. Profit எல்லாமே எடுப்பாங்க சொல்லுங்க. அது நடுவுல switch. Legendary rock band hits the road this summer on the Hella Mega Tour with Green Day and Fall Out Boy. But first, they came together with an indie developer to create stream-safe music community. Yes, you can co-stream this performance. So turn it up. Premiering their brand new, never-before-released song, Tell Me What You Want, from Wavebreak. This is Weezer. Wonder Woman oda symbol மாதிரி இருக்கு. Weezer, okay. This is a message that my manager wouldn't approve. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கலாம். ஸ்டீவன்ஸ் இந்த மாதிரி கேம் கரெக்ட் தான். அது சொன்னீங்களே. For example, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டம்பிள் கைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். எவ்வளோ பெரிய கேம்ஸ் தான் இருக்கு, ஆனா ஸ்டம்பிள் கைஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு மொபைல்ல விளையாடுறதுக்கு. ரேசிங் கேம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. இதெல்லாம் ப்ரீ ரெக்கார்டா இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா லைவ் பண்றாங்களான்னு தெரியல. பாருங்க செம்மையா இருக்காப்பா சீரியஸாவே. சைபர் பங்க் மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் விட்டுருக்கானுங்க எல்லாருமே. ஐ மீன் கியானு ரீவ்ஸோட இது ஹேர் ஸ்டைல் அண்டர்டேக்கர் மாதிரி பண்ணுவா. The next 3 seconds. Tell me what you want. I'm gonna get right on it.
யாருக்குலாம் இந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியல. வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். சீரியஸா சொல்றேன், ஹாரி பாட்டர் அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லோக்கல்ல இருக்கும் தியேட்டர், எல்லா ஏரியாலும். இப்ப சேதாப்பட்டினத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நூர்ஜகான் ஒரு தியேட்டர் இருக்கும், அசோக் நகர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜயா தியேட்டர்னு இருக்கும். சென்னையில நான் சொல்றேன் லோக்கல் தியேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 ரூபா 15 ரூபா டிக்கெட், ஓகேவா? எவ்ரி ஃப்ரைடே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் மூவிஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க தமிழ் டப் பண்ணி. அப்ப ஹாரி பாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 பார்ட் சூப்பரா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லா சீரீஸும் பார்த்துருக்கேன். சில சீரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாரி பாட்டர்ல வந்து தூங்கியிருக்கேன் தியேட்டர்ல. சில இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொக்க பண்ணிருப்பாங்க. That was so amazing. Thank you, Rivers and guys, for that. Both the song and the game released tomorrow on PC, Nintendo Switch, music streaming platforms, Twitch soundtrack, and a limited edition 7-inch vinyl on IM 8-bit. All right, well, right now, let's turn to a game that we announced last year at the Game Awards. Endless Dungeon from Amazon. We showed a brief glimpse of gameplay in December, and fans wanted more. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பாட்டுலாம் பிடிக்கும்னு தெரியல. ஏன்னா என்னோட பிளேலிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் போடுறேன் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல. அடுத்த கேம் ஏதோ போட்டுருக்காங்க. We're stuck in this racket until everybody learns the rules. Yep, all of them. Rule number 1. Certain weapons work better on certain monsters. Learn it or die. Oh, option B then. என்ன கேம் இது? Rule number 2. Use turrets to protect that unstable transporter மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. Because it's their catnip. Okay, நான் ஃபீல் பண்ண மூவியா? You go. Yep. Just like that. நிறைய இருக்கே bro. Rule number 3. Watch your squad. Even if you've got the guns, the turrets, and the crystal, you can't do everything by yourself. If you fight alone, எனக்கு அந்த ஸ்பைடர்மேன் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கடியாம bro நானு. Together again. And rule number 4. Even Avengers Endgame la kuda vandu paithana Iron Man podu thalluvaanga. If you've got all that going but you still can't win, you got to change the squad. Tag team. I'm in. What are you guys doing tonight? If you're lucky enough to have a PS5, you're probably getting ready to play Ratchet & Clank Rift Apart. I've been playing it and having a ton of fun. Well, later today, the team at Insomniac is going to be doing a special launch stream on Twitch. And to tell us more, take it away, Marcus and Mike. Hey, Jeff, and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Marcus Smith here, Creative Director at Insomniac Games for Ratchet & Clank Rift Apart. We're excited that players finally get a chance to play the game tomorrow, and to celebrate, we want to spend some more time with you today. At 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern, to live stream the first hour of Rift Apart. Isn't that right, Mike? That's right. I'm Mike Daly, the game director of Rift Apart. In addition to playing through the opening of the game, we'll also be taking your questions live and talking about what it was like to develop the game behind the scenes. So please join us at twitch.tv/InsomniacGames at 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern. Sega கூட ஜியோ டை அப் பண்ணிருக்காங்க. ஜியோ Sega கூட மட்டும் டை இது பண்ணிருக்காங்க. Xbox கூடயும் bro, Microsoft கூடயும். All right, we're now about to be joined by the one and only Giancarlo Esposito, 6. Giancarlo, thank you for joining us. Why did you want to take on this role? They came to me with this phenomenal idea and had proposed that I play Anton Castillo,
the leader of Yara with this big vision and dream for his country. And it really appealed to me because he was a guy who first came from a love of his family and a love of his community and country. And it was so in line with what's going on in the world politically today and what has happened in the past. I thought, what a great opportunity. The other part of it is it's just a different technology that's so brand new. And it excites me as a filmmaker that I wanted to be a part of it. All right, well, you've played some absolutely amazing villains in your career. What was it like being a video game villain? No, I'm not a villain. I got to push back on you. I'll let you finish. But this guy loves his country. He wants to empower you, Keely. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Now, you can go back to calling me a villain if you like. Well, you are smiling on the box. You're a good guy, right? I am, because I feel like we as human beings and I want to be a renegade within reason. How do you like that? Because I think part and parcel of us falling in line and doing what we need to do and thinking about the cumulative effect of our doing what's right, and the example of that is also to stand up and say, I do agree that they're good and bad about all people, but this guy, out of his love and passion for his people, even if they're faceless to him at certain points in time, allow him to be an absolute hero. Speaking of your character, who did you base him on or study to create this character? It's so interesting because, of course, the obvious choice to study is Fidel Castro. It is Cuba, and Ireland had so many resources, but really the dream of the ability of the dictator to cultivate those resources, something got in the way there. And hopefully that can change in the years to come. It's funny you asked me that question. And also Hitler. Because we were talking about zodiac signs and what signs were certain people. What is that mindset that has you wanting to have power over others? And for each dictator, it's different. She'd never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college. Where'd my money go? So anyway, All right, well, one last question for you. Who would win in a square-off between Gus Fring, Moff Gideon, and Anton? You know, and I have my favorites in those too. So you asked me this question. And you know, immediately I say Moff Gideon. Immediately. You know, somehow I think Gus is colder and displays that coldness in a very particular way. You know, I think Anton could be the most violent man on earth. But given his situation, he may not rise to that occasion or may not have the time. Moff Gideon is otherworldly. This guy thinks in a different way, and he knows what you're thinking before you say it. And he does all his own dirty work, and he has an incredible tool to help him out. So I'm going to say Moff Gideon. Fair enough. All right, Giancarlo, thank you so much for hanging out with us. We will check out the revolution in Far Cry 6. And I can't wait for it to begin. Let the games begin! Awesome. All right, thank you so much, Giancarlo. If you haven't picked up on it yet, Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members, like an exclusive Valkyrie skin in Apex Legends, $200,000 in GTA cash every week you play GTA Online, and in Fall Guys, you get a special Burning Circuits costume for your bean through June 21st. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game based on a legendary game franchise. E3 gaming la dhaan. Event is going to end. Okay, pa. Hey, super irukku pa idu. Fall Guys. Fall Guys enakku romba pidikum. எல்லா கேம்ஸோட இதுன்னு நினைக்கிறேன். When the vision bearer dies,
AAA games வந்து பாத்தீங்கன்னா June 12th ல தான் bro. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents and hopefully this time getting a vision to glow again. Your opponent is new to the clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. The vision is missing. The sounds of nature turn into a clamor of நிறைய manga games தான். The winds are coming. Clouds high. The birds come. Thank you, bro. All 50 likes. So today we've announced games, publisher, Prime Matter, so Black Ops, but what? Well, thanks, Jeff. And look, Jason and I, we've been mates for Well, like an all-married couple, Jeff. Very, very tight constraints creatively about what you can do. So we thought, after all these years, you know, what if we deviated? Yes. So that's deviation games. Okay. So Jeff, just trust me. From day one, we got complete financial security. Creative freedom. Not just to make a brand new IP, which is what we're doing, but a groundbreaking new IP with innovation at its very core. And the team is really, really simple. There's no place for ego. It's the best idea that always wins, and that's deviation games. All right, well, thank you, bro. Big ideas from you guys as we would expect. Now, I know it's very early and there is nothing to show on the game today, but can you tell us a bit about what kind of game you're making? What can we expect? Yeah, I mean, you're very right there, Jeff. Very early, but a lot of exciting stuff going on. So essentially, we spent the last year building the team, right? And so what we knew was we wanted to collect passionate, creative, collaborative people and bring them together kind of under one roof, and that's what Deviation Games is. So that collaboration, that imagination is something that's going to, I think, leave an indelible mark in the industry when we come out. All right. Well, with you guys involved, as I said, we're excited about it. There is one more piece of the puzzle, though, that we want to reveal today, and for that, let's take a look. That's relative, I mean, close relative, but எல்லாரும் fine தான் இப்போ. Deviation Games. Okay, big news. The stage has changed. Blue of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have back in the studio, we're doing this for you. We are so proud of you. And the partnership with Sony, it's very, very simple. I mean, God, just look at the track record of consistency, of high-quality games that they do. It's hit after hit. It's award after award. And now we've been part of this process and we see how they do things. Yeah. It's really clear how they're managing to accomplish that. So we couldn't be more proud to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very simple way. I mean, let's just face it, right? Sony rocks, and they get our kind of brand of crazy, so we're very happy with this partnership. All right, so this year is the 30th anniversary of Sonic the Hedgehog, and later this month, we are honored to be premiering the full Sonic Symphony performance. But right now, here's the Philharmonic Orchestra in Prague performing the music of Sonic Unleashed. Sonic the Hedgehog, okay. ஸ்டோரியா ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பா நான் போடுறேன் கண்டிப்பா போடுறேன் ப்ரோ சைனீஸ் கேம்ஸ் ஆமா சைனீஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஜாப்பனீஸ் கேம்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அங்கதான் மங்கா கான்செப்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்போ இந்த ஈவெண்ட் எப்போன்னு தெரியலையே ப்ரோ சென்னையில் தான் ப்ரோ இருக்கேன் இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஆக்சுவலா முடிய போகுது நாங்க இன்னும் முடியல ப்ரோ
ஓ சூப்பர் மா. அங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கு சிம்பனி. ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வர இருக்காமே. Gaming business. Love orchestra music. All right, Sunday, Warner Brothers Games and Turtle Rock will be giving players a new look at the zombie multiplayer fun of Back 4 Blood. And right now, we've got a quick tease I think in the game கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Back 4 Blood coming later this summer. என்ன bro சொல்றீங்க? கண்டிப்பா போறேன் bro ஸ்டோரி. E3 12th ல இருந்து 15th வரைக்கும் bro. செம்மையா இருக்குமா? இந்த கேம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே சேம் கான்செப்ட் தான். அக்டோபர் 12th ரிலீஸா? pre-order and open beta இருக்குன்றாங்க. June 13 I'm open beta நினைக்கிறேன். பாப்போம். One of the things I'm most passionate about is getting you guys access to play more games at home. Last year, Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest, and this year, Steam's Next Fest starts next Wednesday, and Xbox is back again to do an ID at Xbox demo, which I'm announcing right now. It starts on Tuesday, and it's completely free, no badges required. One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic from my fellow Canadian Andrew Schuldice. Here he is to give you a little sneak preview of the brand new demo, which you can exclusively play on Xbox. Hi, my name's Andrew Schuldice, and I'm working on Tunic, which is an isometric action adventure about a tiny fox in a big world, where you explore the wilderness, fight monsters, and find secrets. I first started working on it about 6 years ago. It's been changing a lot over the years, but I'm really excited about what we've got into. So in Tunic, you start the game and you are a little fox that's washed up on a beach, and you don't have a whole lot of context except for, you know, a lust for adventure. Stick, and if you venture a little bit further, maybe you're going to find it's really about that sense of discovery, about wondering what's around the next corner. People have played the game at shows before, but we wanted to put together a brand new demo that was, you know, for the home audience, and so it's full of never before seen stuff, experience people haven't seen before. So excited about Tunic, and Sable also is going to be one of the games in that, along with a lot of other awesome titles, so check that out next week on Xbox. Next up, Stave Off Ragnarok, in this ancient Norse-inspired co-op action survival RPG that you can also fully play solo. Classic hack-and-slash gameplay goes Viking in Norsefell's Tribes of Midgard, launching on PlayStation and PC July 27th. Here is the brand new trailer. The giants have come to Midgard, and you have been chosen by the gods to protect this realm. But your first task is to find some new clothes that aren't as games எல்லாம் பாருங்களா. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pelts, gather rare resources, and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed forever. So take heed. Ahead things rise when the sun sets. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Each victorious knight makes way for a new day to venture into new lands, build to greater heights, எந்த கேம் bro 6 year make பண்ணிருக்காங்க Back 4 Blood. And with great risk comes great rewards. But be careful. You're of little use to Midgard squashed by a troll. Craft legendary weapons. AAA games இன்னைக்கு இல்ல bro. E3 eventல கண்டிப்பா இருக்கு bro. And grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. And it's time for us to end their path of destruction. Will they announce AAA games in E3? கண்டிப்பா இருக்கு. நிறைய இருக்கு E3 ல. Is greater than their height.
as the saying goes. Valhalla! Can't wait! Valhalla. Ubisoft ஓட games, Square Enix games, PC games, Warner Brothers ஓட gamesலாம் இருக்கு. Evil Dead. We announced this game last December at TGA, and now it's again in the back for bloodலாம் வந்து திருப்பி வருது போல at the இருக்கு. gameplay. To tell us more, E3 let's turn it over to event. my friend Tim Willits from Saber. Hi, Jeff. It's great to see you. Today, we have some extended footage of The Evil Dead, the game. We are excited to show you this. And to help me explain it is Bruce Campbell. Thank you. Hey, Bruce Campbell, Evil Dead pa? Yaar Evil Dead தான கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. Hey, நம்ம கிட்ட இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர் இருக்குமா, அன்பாக்சிங் பண்ணிடுவோம். சேம் டிட்டோ ஆக்ஷன் ஃபிகர் இருக்கு ப்ரூஸ் கேம்பல். Hey, வேற லெவல்ல இருக்கு Evil Dead. Hola, cyber friends. I'm Bruce Campbell. You know me as Ash Williams. Friends, எனக்கு இந்த Evil Dead இது பிடிச்சிருக்கு friends இது. I'm here to bring you the lowdown on the upcoming Evil Dead the game. Inside இதுல இருக்கு bro. Descriptionsல. You and your friends will team up. Zelda Breath விளையாடுறது கிடையாது, பட் you can play as the vile opening scene மட்டும் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் bro. ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ரிட்டர்ன் பட்ட வாங்கிட்டு நல்லா இல்லன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணேன். Possession in your arsenal, you'll scare those goody two shoes to death. Literally, you can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in places you've seen exact before. Same action figure bro. You'll collect pages of the Necronomicon, I think Ash lost tapes, and track down other legendary artifacts. Game name நினைக்கிறேன். You grabbed enough. You'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch back to the hellhole it came from. PS2ல பாத்துர்க்கேன் bro Evil Dead. Soon you'll experience the horror yourself, but for now I'll leave you with this thought. Evil Dead வந்தீங்களா? சூப்பரா இருக்கு அது Evil Dead. bro நம்ம கிட்ட இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர் இருக்கு. நான் ப்ரூஸ் கேம்பல்னோட நினைச்சேன். I'll spoil those good. Coming 2021. Evil Dead இருக்காது, Evil Ash இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay guys, now it's time. Gameplayக்கு வந்து நான் 4K தான் bro, M80. This is extremely special. Today I am so deeply honored to be given the opportunity to share this next game. God of Ragnarok list இல்லையே bro, இருக்காங்க. Even details நான் பார்த்தேன், schedule இல்லையே. Game of the Year winner at the Game Awards. I want to personally thank this developer for believing in my vision of Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a classic I think developmentல தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். Final product-ஆ இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். In the right way. So, without further ado, Friday the 13th. Sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. It world is premiere finally time. என்னது தெரியலையே, இன்னும் ரொம்ப சஸ்பென்ஸ் வைக்கிறான். என்ன கேம்? From Software and Bandai Namco. A new world created by. Okay. The tarnished will soon return. Oh, it's extended version. Okay. Guided by grace, once lost. The Golden Order is broken to its core. Clarity somewhere இருக்கு. Sekiro மாதிரி இருக்கு. Sekiro இல்ல. எக்ஸாக்ட்டா தெரியல எனக்கு. Foul time. Elden Ring. Oh, okay bro. In search of the Elden Ring.
Emboldened by the flame of ambition. என்ன bro இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தா டீமன் சோல்ஸ் மாதிரி இருக்கு. Extinguish thy flame. They will fight. And they will die. Hey, in an unending. செமையா பண்ணிருக்காங்கப்பா கிராபிக்ஸ். ராக்கெட் லீக் ஃப்ரீ ப்ரோ. PS Plus தேவை கிடையாது. எந்த ஒரு இதுக்குமே தேவை கிடையாது. PC ல கூட ஃப்ரீ தான். Xboxலயும் ஃப்ரீ தான். சோல் லைக் கேம் அதான். For how else is a champion or a lord to be born? கெட்டப்ஸ்லாம் பார்த்தா செக்கிரோ மாதிரியே இருக்கு. A lowly tarnished, playing as a lord. I command thee. Demon Souls இதான்பா. ஷீல்ட் எல்லாம் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு. இது ஃபைனல் கேமா என்னன்னு தெரியல. For all of us. God of War 3 ல வர கிராபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. Elden Ring பா 2022 ல தானா எல்லாத்துலயும் வருது. ரெண்டு ஸ்விட்ச் கிடையாது. PC ல கூட வருது. It actually happened. Elden Ring I is think coming this is the as last you saw, one, January Bandai 21st, 2022 to next gen. Current gen, it's so incredible, and I want to thank so much Miyazaki-san and the team at From for sharing that in-game look at Elden Ring. I hope you guys are happy. Oh my God, I'm free out of prison. All right. And that's going to do it for Summer Game Fest Kickoff Live. Thank you so much to all the developers who took part. This is just a kickoff number, bro. Watching around the world, it means so much to me. Summer Game Fest continues all weekend with Netflix, Time Matter tomorrow, Ubisoft Forward on Saturday, and Xbox and Bethesda on Sunday, Square Enix as well. Head to summergamefest.com for the full schedule, and this is really just the kickoff to summer and a ton of other amazing events that I'm fully supportive of. 2042 trailer பாத்தோம் bro. வேற லெவல்ல இருக்கு bro. ட்ரைலர் எப்பவுமே என்னைக்கு bro நல்லா இல்லாம இருக்கு. I'll see you again on August 25th. Gamescom opening night live. And this December, I am so happy to say that the Game Awards will return as an in-person ceremony at the Microsoft Theater in Los Angeles. More details are coming later this summer. Thanks again for being a part of Summer Game Fest. We will see you tomorrow for more. And stay tuned for the Day of the Devs with IM 8-Bit and Double Fine right now. Good night, everybody. Good night, ma. Friends, செமையா இருக்கு. செமையா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். போய் நீங்க தூங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நாளைக்கு சிவராஜ் கிட்டனா. டாமினிக் குட் நைட் ப்ரோ. Saidana Gaming, நீங்க சொன்னானா? Hello and welcome to Day of the Devs, a digital showcase of the best of independent games, brought to you by Double Fine and IM 8-Bit. We've been putting on the show for 9 years, believe it or not, usually in person here in San Francisco. People can come for free and meet developers and play great games and listen to music and have a great time together. We can't wait to get back to that, but until we can, we're going to still keep bringing games to you so you can check them out via this magical digital medium that we have here. We put out the call for submissions and people from around the world sent their games, and in fact this year was a record number of submissions. So Day of the Devs is bigger than ever, and the games are really, really, really good. And we've picked the best ones to show you here today. I want to thank our generous sponsors for their contributions, because we really couldn't have done this without their help. So thanks to them. I always get so inspired when I see this collection of games, because the talent and inspiration and creativity on display just makes me really excited to be part of this art form and industry, both to make games and to play them, and I just feel really excited afterwards, so I hope you do too. So please enjoy Day of the Devs.